Guten Morgen. Wir beginnen, glaube ich. Wir können beginnen. Ähm, did you try to go through the text? Aufgabe 15, Seite 68. Gesundheit. Have I told you what people say when somebody sneezes? No. I mean, you can't ask to be excused if you are not well. What do you say in English if somebody sneezes? Gesundheit. Huh. In English you say? Bless you. Bless you. In German you say Gesundheit. Gesundheit. Gesundheit is health, actually, good health. So instead of the German, expression for somebody who sneezes is a little more atheistic than the English one. The English one says bless you, God bless you, whatever. German is I wish you good health, Gesundheit. When somebody says Gesundheit to you after you sneeze, you have to say Danke. So it is a standard this thing that to say Danke. Gesund, ungesund. Orangensaft ist gesund. Cola ist ungesund. Gesund und ungesund. Und Tee. Ist Tee gesund oder ungesund? Tee ist gesund. Und Kaffee? Kontrovers. Tee ist gesund. Aber Kaffee? Ja, wenn Tee gesund ist auch Kaffee gesund. Kaffee, but what is the expression for I don't know? Keine Ahnung. Oh, that's also Kaffee. But keine Ahnung is also correct. But ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Or of course, keine Ahnung. Keine Ahnung. No idea. Ahnung is to have an idea in the sense of a premonition of something. To have a so keine Ahnung. Ahnung is not idea in the sense of the idea of gravity, for example. Okay. That is not Ahnung. That is Idee. Philosophically or scientifically, if you say idea, then that is die Idee. Die Ideen. Okay. That's a different, but you can say actually keine Idee also. Keine Idee or keine Ahnung. Again, like some other words we have learned, you can use Idee in both contexts, but Ahnung you can't use in the Ahnung of gravity, for example. That's not, or the idea of an infinite universe, for example, or the idea of a flat earth. That is not Ahnung, that would be Idee. Okay. Keine Ahnung, ich weiß nicht, and since we are on the subject, wissen is a very important verb. Wissen. Nicht regelmäßig, wissen. To know. A fact, not a person. To know a fact, wissen. Ich. It's a very exceptional verb. Ich weiß. Du weißt. Sie, es weiß. Where have you seen the ich and having the same conjugation? Modal verbs.
So wissen is actually not a modal verb. Wissen, to know, is a normal irregular verb, but it also has this strange this thing that ich weiß and also weiß. Otherwise, the remaining thing is okay. Wir wissen, ihr wisst und sie oder sie wissen. Okay. Yeah, ich weiß, wissen is, as I said, an important verb it's an important verb to know. Wissen, to know a fact, and the first and third person singulars are the same. Ich weiß, weiß, not weißt. There is no T at the end. Okay, weiß. What's the difference between wissen and kennen? Have you had the word kennen before? Yeah, we learnt it when we learned können and wollen, and like along with those, I think. Können and wollen? Yeah, I mean, I think around that time we learned that one. I'm not sure when, like chronologically, when we learned it. Kennen? Kennen Sie das Wort kennen? Kennen Sie das Wort kennen? Kennen is also to know. Very broad distinction, to know a person. What is the difference between to know a fact and to know a person? You tell me. Didn't we do this about Chennai? Wissen and kennen? I am getting a feeling of deja vu. Did we or did? Okay. Yeah, so why don't you tell me what is the difference between to know a person, to know a fact? You can say anything. I mean, today you're not even on camera. How do you explain to somebody the difference between to know a person, to know a fact? You can use kennen when you want to say I am acquainted with. Yes. So to know person is, you would say you're acquainted with somebody. You can even be acquainted with a city or a town, or you can be acquainted with a practice. Okay. Are you acquainted with the word kennen? That's what I asked you. Kennen Sie das Wort kennen? I can ask you, wissen Sie, wissen Sie, was das Wort kennen bedeutet? Bedeuten? To mean. Do you know what the word kennen means? In this case, I am asking you, do you know a fact which is the meaning of the word kennen? Am I making sense or not making sense? But if I say, do you know the word kennen? Have you heard it? Are you familiar with it? Are you acquainted with it? Do you know the word kennen? I know that your name is not Siddharth. I know a fact. I don't know you. I don't know you. I am not acquainted with you. I am not familiar with you. So I gave, I mean, one of the examples to give is ich wohne. Wo wohnen wir alle? Wo wohnen wir alle? In Chennai. Chennai ist eine Stadt. Chennai ist eine große Stadt. Chennai ist sogar eine Großstadt. Eine Metropole. Eine Großstadt. Ja, ich weiß, wo der Flughafen ist. Wo ist der Flughafen? Ich weiß das. Ich weiß, wo der Chennai Central Bahnhof ist. Ich weiß auch, Chennai hat 3 oder 4 große Strände. Strand, der Strand, die Strände. Marina ist ein Strand, Elliott's Beach ist ein Strand. Ja. Chennai hat 3 oder 4 große Strände. Chennai hat viele gute Restaurants. Ich weiß, wo kann man in Chennai gut essen? Wo kann man in Chennai gut essen? Ich weiß das. Ich weiß das alles über Chennai.
über Chennai? About Chennai. Ich weiß sehr viele Sachen, viele Sachen über Chennai. Das bedeutet, ich kenne Chennai. If I know all these things about Chennai, if I know where what is, where is the station, where is the airport, how to get there, which bus to take, How many of you take buses in Chennai? 1, 2, 3. It's good. Pranav also? Okay. Where to where? GC to main gate? No. I'm joking. Okay. From where to where? From Mandavadi to Which bus? 29C up to Adyar and then no. Which bus do you take? 21G. 21G. Okay. 20. That goes to Paris. Ah. So then I know where the good restaurants are. I know where all these things I know about Chennai. Then I can actually say I know Chennai. So in the first instance, when I'm listing all the facts about Chennai that I know, that is where I use wissen. Ich weiß. Was weiß ich? Ich weiß, wo ist Marina Strand? Wo ist Elliott's Beach? Wo kann man gut essen? Wo ist der Flughafen? All these facts I know. That time I'm using wissen, ich weiß. But then all this put together I can say, ich kenne Chennai gut. I know Chennai well. If I know all these facts, that means I'm acquainted with this city. I'm familiar with the city. Then I can use kennen. So does that wissen and kennen? It all began because Winnie, you sneezed in the morning. That's why this entire thing began with Gesundheit and then went on up to kennen and wissen. Okay. But I wanted to go to, wir machen jetzt Aufgabe 15 auf Seite 68. Kneipen und Co. in Dach. Verschiedene Lokale. Different. Lokal. Lokal? It's not a locality. Lokal is actually a, no, it's lokal is, it doesn't, as a noun, it doesn't mean location. It means pub or a place, a small restaurant, lokal, or a place where you can get food and drink. Okay, that's a lokal. Different kinds of place, lokale. What does the glossar say about lokal? Small local restaurant. Small local restaurants, yeah. So, lokale. Lesen Sie die Texte und ergänzen Sie die Tabelle. First, we read yesterday the first text, but yeah, could you start? Ashwin, could you start reading? Take the mic. No. Right from the beginning. From 15a verschiedene Lokale. Strauss-Wirtschaften gibt No. es 15a title. 15a verschiedene Lokale. Verschiedene Lokale. Verschiedene Lokale. Lesen Sie die Texte und ergänzen Sie die Tabelle. Yeah. Strauss-Wirtschaften gibt es in Weingebieten. 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 A little slowly. Yeah. Sie haben maximal 4 Monate im Jahr geöffnet. Geöffnet. Es gibt Platz für maximal 40 Personen. Ja. Man bekommt dort eigenen Wein und einfaches Essen. Einfaches Essen. Zum Beispiel Flammkuchen oder Zwiebelkuchen. Zwiebelkuchen. Oft sitzt man draußen. In Österreich heißen sie Buschenschank. In der Schweiz Besenwirtschaft. Ja, danke. Kaffeehaus. Kaffeehäuser sind typisch für Wein. No. Dort Wien. Wien und der Wein. Ja. Kaffeehäuser sind typisch. für Wien. The Y in German, what is the letter? Ypsilon. Typisch. Almost have to imagine a YU. Typisch. Noch einmal, Kaffeehäuser Kaffeehäuser sind
typisch für Wien. Yeah. Dort trinkt man Kaffee, aber natürlich auch andere Getränke. Natürlich. Natürlich auch andere Getränke. That U umlaut, it has a, see, even the word for die Natur. Die Natur is a word for nature. Here the T is die Natur, T. Aber with the umlaut that follows, it becomes a ch, natürlich. It's almost like T, C, H, kind of a natürlich. Yeah. Dort trinkt man Kaffee, aber natürlich auch andere Getränke. Yeah. Man kann dort auch richtig essen oder nur einen Kuchen bestellen. Yeah. Viele Menschen lesen Zeitung im Kaffeehaus oder treffen Freunde. Die Kaffeehäuser haben meistens bis 23 Uhr geöffnet. Ja, noch einmal, the last two sentences noch einmal. Viele Menschen. Viele Menschen lesen Zeitung im Kaffeehaus oder treffen Freunde. Ja. Die Kaffeehäuser haben meistens bis 23 Uhr geöffnet. Yeah, I just wanted to feel it's okay. I mean, since we have to get used to reading texts a little more. For example, the sentence viele Menschen lesen Zeitung im Kaffeehaus oder treffen Freunde. I mean, as I told you earlier, if there are longer sentences, then we have, while reading it itself, the process has to happen that you break it down into its meaningful units. So we have here the subject, which is viele Menschen. Then we have an activity, which is lesen Zeitung, but it is also connected with im Kaffeehaus. We are talking about the Kaffeehaus and the activity in the Kaffeehaus. So, viele Menschen lesen Zeitung im Kaffeehaus oder treffen Freunde. Or another activity is meeting friends. So, that is the, I am just trying to say, please pausate your sentences in that way. Okay. Viele Menschen lesen Zeitung im Kaffeehaus oder treffen Freunde. Ja, in die Kaffeehäuser haben meistens bis 23 Uhr geöffnet. Yeah, I hope things are making at least 75% sense to you as they are being read. Okay, if not 100%. So, yeah, who would like to continue reading? Yeah. Strandbar. Here you have the word Strand. What is Strand? Yeah, Strandbar. Strandbar. In vielen Staaten in Deutschland Städten. In vielen Städten. in vielen Städten in Deutschland gibt es heute Strandbars mit Sand und Palmen. Palmen. Yeah, the L has to come out in German. Und Palmen. Yeah. Sie sind meistens an einem Fluss oder an einem See. Yeah, can we just pause? There are two words which came here. In vielen Städten in Deutschland, die Städte, in vielen Städten, and Fluss. Sie sind meistens an einem Fluss oder an einem See. When we have a vowel followed by a double consonant, the vowel is short. Okay. Stadt, not start. In fact, there is a word in German called Staat, which is der Staat. This is die Stadt, and der Staat is the state
as in the state of the Indian state. Okay, der Staat, it's a political term, der Staat. Die Stadt is city. So the A here, similarly, the plural again there is a double consonant following it. Okay, so it is in vielen Städten, not Städten but Städten. And similarly, Sie sind meistens an einem Fluss, not Fluss but Fluss. Yeah. Yeah, once again in vielen Städten. In vielen Städten in Deutschland gibt es heute Strandbars mit Sand und Palmen. Sie sind meistens an einem Fluss oder an einem See. See. Man kann dort Man kann dort etwas trinken und auch essen. Manchmal vom Grill. Vom Grill. Ja. Vom Grill. Strandbars sind nur bei Sonne und gutem Wetter geöffnet, aber dann bis 23 Uhr oder länger. Oder länger. Man kann dort etwas, once again, man kann dort etwas trinken und trinken. Ja. Man kann dort etwas trinken und auch essen. Manchmal vom Grill. Ja. Vom Grill. Strandbars sind nur bei Sonne bei. Ja. Strandbars sind nur bei Sonne und gutem Wetter geöffnet, aber dann bis 23 Uhr oder länger. Gut. Ja. Dann Kneipe. Ja, wer möchte weiterlesen? Kneipen gibt es überall. Sie sind die Klassiker. Überall. Sie haben ab Nachmittag bis spät in die Nacht geöffnet. Am Abend ist es oft sehr voll und viele Leute stehen. Es gibt kleine Gerichte, ZB ist zum Beispiel. zum Beispiel Salate, manchmal auch eine große Speisekarte. Ja, manchmal. Auch eine große Speisekarte. In Wien heißen die Kneipen Beisel, in der Schweiz Beiz. Ja, Kneipen. Und Biergarten. Ja, Shashank. Biergarten sind typisch für Bayern. Sie sind nur im Sommer geöffnet. Man sitzt draußen an langen Tischen und Bänken. Oft gibt es einen Spielplatz für Kinder. Man muss Getränke kaufen. Man muss Getränke kaufen, aber das Essen kann man selbst mitbringen oder dort kaufen. Im Biergarten ist Selbstbedienung. Es gibt also keine Kellner. Ja. Once again, man muss Getränke, that sentence. Man muss Getränke kaufen, aber das Essen kann man selbst mitbringen oder dort kaufen. What kind of word is mitbringen? Separable. Separable verb, yes. Separable verb, always when we are pronouncing a separable verb, especially when it is together, always the stress is on the prefix and not on the verb. Okay. Mitbringen, uncommon, einladen, and so on and so forth. It's always the weight of the pronunciation is always on the prefix and not on the verb itself. Exactly the opposite where you have something like bedienen, for example, bedienen, or which are the words you know with be beginning? Bekommen.
and kommen is a verb. Kommen, from kommen we get a separable verb which is to arrive. Uncommon, uncommon. Okay, so to arrive is uncommon and separable, so the weight is on uncommon. But we also get from common the inseparable verb bekommen, which is to get, to receive, somebody that is something that is arrived to you, bekommen. Okay, there, as you can see while I am pronouncing it, the stress is on kommen, bekommen. What is to visit? Besuchen. Suchen is to search. Suchen is to search. To search and visit is besuchen. The be is not stressed, it is the suchen that is stressed. So, what is to explain? To explain? To fill in the blanks? Ergänzen. 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 Is another, er is another inseparable prefix. Erklären. Klar, clear. Klären, to clear out. Erklären, to explain, to make clear. Okay. Erklären. So, make a note of this, and separable, emphasis on the prefix, inseparable, emphasis on the verb. And in fact, it is a clue. If you are listening to a text and you hear the word and you notice that the stress is on the verb, and even if it's a new verb that you are coming across, you would be able to, should be able to guess it's an inseparable verb if the stress is on the second part. Okay. Man muss Getränke, the muss is quite like Fluss. Man muss Getränke mitbringen, aber das Essen kann man selbst, Getränke kaufen, aber das Essen kann man selbst mitbringen. Oder dort kaufen. Ja, im Biergarten ist Selbstbedienung. Yesterday we did the word Selbstbedienung, no? Selbstbedienung is, bedienen is to serve or to operate. Bedienen. Selbstbedienung, self-service. Es gibt also keine Kellner. Okay, die Aufgabe ist, lesen Sie die Texte und ergänzen Sie die Tabelle. Die Tabelle ergänzen Sie. So, zum Beispiel Straußwirtschaft. Wo gibt es Straußwirtschaften? Weingebiet, ja, Weingebiet, Weingebiete. Weingebiet. Was ist ein Weingebiet? Was ist ein Weingebiet? Ja, ein Weingebiet ist ein Gebiet. Ein Gebiet is an area, eine Region, ein area. Ein Weingebiet, yeah, is an area where they make wine. Okay, Weingebiet. Straußwirtschaft, wann hat eine Straußwirtschaft geöffnet? Wann geöffnet? Straußwirtschaft? 4 Monate im Jahr, ja, 4 Monate im Jahr geöffnet. Essen, Zwiebel. Ja, einfaches Essen. Einfaches Essen. Einfach is ja simple things to eat. Flammkuchen, Glossar. Flammkuchen. Flatbread served with cheese, onions, and Sorry? flatbread served with cheese, onions. Yeah, it's almost like a pizza, almost like a small pizzas. It's a flatbread with cheese, onions, and what else? Yeah, it's quite yummy. Okay, so and Zwiebelkuchen. Onion bacon pie, popular in Rhine-Hesse. Yeah, so it's basically onion, like onion samosas, but not exactly. They're baked. So what do you understand by Straußwirtschaft now? If we could just quickly, in a couple of sentences in English. I'm not asking you German. What is your imagined view of a Straußwirtschaft or a Besenwirtschaft or a Buschenschank? You answered 3 questions, no? Where they are, when they are open, and what can one get to eat, etc. What is your overall scientific perspective on Straußwirtschaft? Yeah, it's like a small place within the vineyard usually, yeah, and or just outside,
And you have said what you can eat there. What can you drink there? Where is the word in the text? Man bekommt dort eigenen Wein. Eigenen? Eigen. Eigen. Das ist mein Handy. Das ist mein eigenes Handy. Eigen. Own. So which means the vineyards, when they make their wines, and then the wineries, and they have in a particular season, usually in summer to maybe early autumn, you have it's open where you can go and they are allowed to directly sell. Otherwise, the wine is bottled and the wine is wholesale sold to traders, and then the wine trade goes on. But the people who make the wine, the wincers who make the wine, they are allowed to sell their own wine directly to the customer for a particular period. Okay, and that is a Strauss-Wirtschaft or a Besenwirtschaft or a Buschenschank. You can go and sit at the vineyard and get served the wine that's made there, and then there are small things to eat that you can have and all that. Okay, that is a Strauss-Wirtschaft. Und dann Kaffeehaus, wo gibt es das Kaffeehaus? Wien, okay, Wien. Wann geöffnet? Bis. Bis? What is the meaning of bis? Till. Von 6 Uhr bis 23 Uhr. Von bis. From 6 o'clock till 11 o'clock at night. Von 6 Uhr bis 23 Uhr. Essen? Ja. Wo ist das Mikrofon? Von is usually used in as like to mean off, right? Like so it can also be used as From and off. Yeah. Wann geöffnet? Und Essen im Kaffeehaus. Essen. Read the sentence, somebody with the mic. Shivam, read the sentence where it talks about Essen. Man kann dort auch richtig essen oder nur einen Kuchen bestellen. Yeah, man kann dort auch richtig essen. Richtig? What is richtig? Yeah, richtig is correct. Richtig. Gegenteil? Richtig? Oder? Falsch. Yeah, but what does it mean? Man kann dort richtig essen. Eat well, properly, yeah, eat properly. One can actually eat properly. I mean, one could get a proper meal. It's not like a Strauss-Wirtschaft where you can have just some small strips of pizza or flatbread or a pastry or so. That's the Strauss-Wirtschaft. But in the cafe house, you can actually, man kann dort richtig essen. You can actually order a meal properly. Oder nur einen Kuchen bestellen. Bestellen? To order. Or only order a cake. Nur einen Kuchen bestellen. Strandbar? Wo? In vielen Städten. In vielen Städten in Deutschland. Ja, in vielen Städten in Deutschland. Strandbars. Wann geöffnet? Wann geöffnet? Read the sentence, yeah, give it to Winnie. Read the sentence which has wann geöffnet for Strandbars. Wann geöffnet? The whole sentence? Yeah. Strandbars sind nur bei Sonne und gutem Wetter geöffnet, aber dann bis 23 Uhr oder länger. Ja, oder länger. Ja, Strandbars sind nur bei Sonne. Nur bei Sonne? Nur bei Sonnenschein.
nur wenn die Sonne scheint. Bei Sonne. Nur bei Sonne oder bei Sonne und gutem Wetter. Bei Sonne und gutem Wetter by sunshine and fine weather, you can say, okay, as an expression, bei Sonne und gutem Wetter. Nur bei Sonne und gutem Wetter geöffnet, aber dann bis 23 Uhr oder länger. Lang or longer, länger. Kneipen, Kneipen, wo gibt es Kneipen? Ja, überall, everywhere, überall. A Kneipe, what is a Kneipe? That's this classic German pub is a Kneipe, yeah, eine Kneipe. Ja, sie sind die Klassiker, that's the classic. The Kneipe is the, wann geöffnet? Bis spät in die Nacht, ist klar? Bis spät in die Nacht geöffnet. Essen, kleine Gerichte, kleine Gerichte, small items, Gericht. It's a very strange word in German called Gericht, which, did I do the word Gericht with you? No, which has two meanings which I don't know in what sense they could be connected. We can try. Das Gericht, hier zum Beispiel Salat, ein Sandwich, Flammkuchen, Pizza, Nudeln, das sind alle Gerichte. They are all food items. Okay, Gericht. Gericht also has a sense of something that is prepared. Not that you take an apple and bite into it. That's not a Gericht. Gericht is a cooked, prepared item. Okay, a dish. What do you call a dish? Okay, so das Gericht, that is one meaning. Other meaning of Gericht is a court of law. I have no clue what it means. I mean, for example, das Landgericht, das Oberste Gericht. Das Oberste Gericht, the Supreme Court. Okay, the highest court. So Gericht is also a court, and not in the sense of a courtyard, but in the sense of a court of law actually. Okay. So it's a crazy word, Gericht. Es gibt kleine Gerichte, zum Beispiel Salate, manchmal auch eine große Speisekarte. Speisekarte. Gericht ist auch eine Speise. Speise is the same thing, an item of food. Speise. So Speisekarte would be a menu card, yeah. German also has the word das Menü. Das Menü. But das Menü is not the menu card in German. Das Menü is basically a fixed thali. Or what you have, mini meals or sapadu ready you have everywhere, no? So that would be a fixed thali would be a menu. So every restaurant will probably have ein Tagesmenü. Tagesmenü. Okay, the day's menu, which would be a specific number of items given a fixed meal. Even in the mess, if you go to a university and go to a mess also, you will have menu, which would be a fixed thing. Yeah. So we'll stop.